హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 114 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అని చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 113 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఏవైతే కంప్లీట్ అయినటువంటి అన్ని లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్కి సంబంధించిన వీడియో కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎవరైనా మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. మనం ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియటం వైజ్ పంపిస్తాము. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, లేకపోతే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 114 అనే టాపిక్ గురించి డిస్కషన్ చేసుకోబోతున్నాము. సో రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. We are much obliged for your letter and estimate for the elastic web, but surely there must be some mistake in your figures. Please refer to your last letter to us dated 26th October, in which you gave us a distinctly better price. Manifestly, the postponement of the order for a week can't possibly have made so great a difference in the price. We realize that the web is the best finish, as it is most important. It should be, but you must try to improve upon your estimate, or you can't hope to receive the order. You must be estimating. We think on the assumption that the web is to be silk finished. That is not so, as you will see on referring to our last letter. If there is to be a resumption of business between us, your estimate will have to be reconsidered. All we ask for is a web with the best finish, but not silk, and of a tasteful design. What can you offer to tempt us to pass the order to you? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 114కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మరలా మీకు సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బంది పడ్డారో ఆ వర్డ్ని మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 53 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 114తో సరిచూసుకోండి. ఓవెల్స్ కానీ, పొజిషన్ కానీ, అలాగే
లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఇలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఆ వర్డ్కి సంబంధించి క్లారిటీగా ఒకసారి చూసుకోండి. నేను ప్రతి చాప్టర్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం థియరీ రూల్స్ అనేది బాగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేస్తేనే మనకు కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా మనం వర్డ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు థియరీ రూల్స్ మీద మంచి గ్రిప్ సంపాదించండి. అది మీకు సెకండ్ పేపర్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో సెకండ్ పేపర్ కూడా ఈ థియరీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి రెండింటికి బెనిఫిట్ అవుతుంది. అందువల్ల ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు పదాలు అనేవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఎటువంటి పదం అయినా సరే రూల్స్ ప్రకారం రాయటమే కాబట్టి మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అలాగే మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచే గ్రామర్ మీద కూడా కాస్తంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టవలసి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, తర్వాత సింబల్స్ మీద, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ మీద. తర్వాత మీకు ఫ్రీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు గ్రామర్ మీద కాస్త కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయండి. సో సెకండ్ టైము మరలా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 114 చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We are much obliged for your letter and estimate for the elastic web, but surely there must be some mistake in your figures. Please refer to your last letter to us dated 26th October, in which you gave us a distinctly better price. Manifestly, the postponement of the order for a week can't possibly have made so great a difference in the price. We realize that the web is the best finish, as it is most important. It should be, but you must try to improve upon your estimate, or you can't hope to receive the order. You must be estimating. We think on the assumption that the web is to be silk finish. That is not so, as you will see on referring to our last letter. If there is to be a resumption of business between us, your estimate will have to be considered. All we ask for is a web with the best finish, but not silk, and of a tasteful design. What can you offer to tempt us to pass the order to you? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 times ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో ఈ పాటికే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు థర్డ్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ లోపల మరలా మీకు ఏదన్నా వర్డ్ రాయటంలో డౌట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని పూర్తిగా క్లారిఫై చేసేసుకోండి. సో 2 times అయిపోయింది కాబట్టి థర్డ్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్గా రాద్దాము. సో ఈ లోపల
మీకు ఏదైనా స్పెల్లింగ్ రాకపోయినా, లేకపోతే స్ట్రోకు ఎలా రాయాలో తెలియకపోయినా, థియరీ రూల్స్లో ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా వీడియోని పాజ్ చేసుకొని ఒకసారి వీడియోని చూసుకోండి. అలాగే మనం కింద డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని థియరీ రూల్స్, అలాగే అన్ని డిక్టేషన్ ప్యాసేజెస్ లింక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత. ఈ థర్డ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది రాసిన తర్వాత మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి తప్పులన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలా చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి మీకు జరుగుతుంది. త్వరగా మీరు డిక్టేషన్ స్టేజ్కి అనేది రీచ్ అయిపోతారు. చూడండి, థర్డ్ టైం చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We are much obliged for your letter and estimate for the elastic web, but surely there must be some mistake in your figures. Please refer to your last letter to us dated 26th October, in which you gave us a distinctly better price. Manifestly, the postponement of the order for a week can't possibly have made so great a difference in the price. We realize that the web is the best finish, as it is most important. It should be, but you must try to improve upon your estimate, or you can't hope to receive the order. You must be estimating. We think on the assumption that the web is to be silk finished. That is not so, as you will see on referring to our last letter. If there is to be a resumption of business between us, your estimate will have to be reconsidered. All we ask for is a web with the best finish, but not silk, and of a tasteful design. What can you offer to tempt us to pass the order to you? Stop. ఇప్పటి వరకు కూడా స్టూడెంట్స్ మీరు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో ఈ పాటికి మీకు పర్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది. సో మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడితే దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో, ఏ తప్పులు, ఏ పదానికి ఏ తప్పులు రాస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు కాస్త అబ్జర్వ్ కనుక చేసినట్లయితే మీకు డిక్టేషన్లో తప్పులు అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.